draw the bowlers. They put their hearts out. They really want to win this game. Andy, dia sanjaya sahaja kita sanjaya sahaja ingin jalan semasa pasien konflik kita sama kita tulen. Agar lokal sarana milakan latar masih medra kami yang pahala deh bermata karena apa pasien. Kalau mereka India mencari pasal abi kantai mereka kalau kita akan melakukan kantai mata kita jaga mula tapi ini kerana kita mengisahkan kerana bagaimana India mencari yang kita perlu abi pandu lagi sampai kita dengan nama kita mesti ini abi series kita tahu karena pada pertemuan perusahaan ini kami sedang sampai ini yang berkembang adalah kita sedang berusaha kata dia ada mungkin anda sangat berapa kursi kami anda yang masih macam kami itu belum kita yang menjadi sama ini kami anda yang masih nama pertemuan itu dia anda yang pada pertemuan Anji තවමත් ඇත්තටම මේ ජයග්‍රහණය කරපු තරඟ ටික අරන් බැලුවාම අපේ සීනියර් බැට්ස්මන්ලා තුන් දෙනාගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි හොඳ ටෝටල් එකකට යන්න උනේ. ඉතින් තවදුරටත් ওই විදිය අපි යනවාද ඇයි අපි එතනින් එහාට යන්න සෝමනනේ පෞද්ගලික වර්ෂ දෙක තුනේදී මම සීනියර් බැට්ස්මන්ලා තුන් දෙනා තමයි හොඳ ඉතින් යෙදුනේ මම දේශනා සම්බන්ධව සාමාන්‍යයෙන් අපි විද්‍යාවන්සේ අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයන් උන්ගේ අත්දැකීමත් එක්ක ඉඳලා ක්‍රීඩා කරා පොඩි වර්ෂ තුනේ ඉතින් මම සායකට පත් වෙන පිළිමාන්න සහ චන්ද්‍රමාන උන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් එක මම සායකට පත් වෙන පිළිමාන්නක හුඟක් ගන්න දිනදී සුදුන උදා දිමාල් ඒ ලැබුණු තරගයේදී මම ඉන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගත්තා කියලා. ඉතින් අපි මම දන්නේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ජීවත් සියලුම දෙනා අපිට පෙරනවා ඒ ඉනිම මම අපිට කරන්න බෑ පොඩ්ඩක් මම ප්‍රශ්න තරගයේදී මම දන්නේ මේ හැමෝම අපි හැමෝටම තව කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න පුළුවන් මම දන්නේ මම පස්සේ තව ඉතින් Friends, and given the way England have played this series, do you think they deserve to play solo games? Do you think they deserve to play solo games? No, absolutely. I mean, they are a very good team. But it's just that it's tough out here. The conditions and the wickets are really tough, and like we go to England and at first we struggle as well. So they are a very good team. As I keep saying, I can't compressing. Whether you play in England or away. So unfortunately they haven't played good cricket yet, but they are good. Actually, you mentioned that most of the young players played pretty well, but especially certain others couldn't perform that well, especially Kusal. So when you're looking to make a winning combination just before the World Cup, is that a worrying matter going forward? Yeah, I think we tried a few options. We still have our options open. But Kusal is a really good player, but I think with Dilshan we need some solid partner there. We need to try and negotiate the first 10-15 overs for the rest of the batters to come in this part. But I think Kusal haven't played pretty well. Will have potential. He's a really amazing player. Unfortunately, he hasn't delivered, but we still have our options open. But I think Mahela has been doing really good for the past few years. Mathews ඒ උදේට පස්සේ සිංගලෙන් ප්‍රෙසෙන්ට් පොඩ්ඩක් ලොකු සනදී මහේලා පාවිච්චි කරන ආරම්භික කරෝදී ඒ ඔප්ෂන් අපි තාම ඔපන් තියෙනවා අපි ලොකු කුසලානේ මේ ඔප්ෂන් එක තමයි අපි ගන්න කියලා තියෙන එකක් දැනෙනවා මහේලාගේ ඔප්ෂන් එකේ ඉන්නවා මට කුසලාචාරී තියෙනවා උදාහරණයක් අපිට ගන්න තියෙනවා බෞද්ධ ඉතින් මම දැන් අපිට ඔප්ෂන් එක තාම මම ජාතකයෙන් කිව්වට අපි අපි වැටලා ඉන්න අවස්ථාවල කොහොමද කරනවා නැත්නම් ඔබ දැනලා බලපෑස් කරනවා ඉතින් බර්බර් මම පොඩ්ඩක් අවස්ථාවක් නමුත් මම දැන් ඔබගේ අත්දැකීමෙන් මම රෙස්පොන්ඩ් කරලා විදිය අපේ කණ්ඩායම අමාරුයි නේද ඔබ අකුසල දිනාට ආරම්භ කරන කියන්නේ පාවිච්චි කරන
තියාගෙන ඉන්නවා මම කියනවා. I know it's one Indian person still right now. I mean, how especially when you see sort of not form compared Yeah, he was brilliant. I thought given the opportunity in the last 2 years, he was brilliant. He took responsibility. He was our premier fast bowler, and he responded brilliantly. Together with Lasith and Pulasegar, those three will be a very formidable pack in our moving lineup, and he was brilliant in the last 2 years. how is Pulasegar sort of coming up on Yeah, he's playing domestic games these days. We just wanted to leave him out, just try and work on his action a little bit with his coaches, and he's been working really hard in the past few weeks, and we will see him coming back really hard in the next couple of months. Angelo, Kumar Sangakkara සහ මහිල ජයවර්ධන විශ්‍රාමයන් පසු 2015 පස්සේ කොච්චර වැදගත් පිළිගන්න දිල්ෂාන් තව වසර 2ක් හෝ 3ක් හෝ 4ක් හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමේ විශේෂයෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ගේ අඩුව පුරවන්න. ඔව් මම දන්නේ අපේ කණ්ඩායමේ ස්පීඩර් තුන්දෙනාගේ දෙනාම එකපාරටම රෝයාගේ කරිනා කිසිදු කණ්ඩායමක් අත්‍යවශ්‍යයි. අකිල විරාට දිල්ෂාන් මම දන්නේ පෞද්ගලික වශයෙන් කීපේ දෙන්නෙම මම දන්නේ ක්‍රියාවේ දක්ෂතාවයෙන් මම කණ්ඩායමට ඔව් මම දන්නේ නාකි වෙන ෆීල්ඩ් එකේ තව එක් මං වෙනවා. අපි හැමෝටම ලොකු පාඩමක් මේක කියන්නේ. ඔහුගේ වයසත් එක්ක බැලුවම මේ පතු රැකීමේ ඉදිරියට මේ ෆීල්ඩ් එකට කණ්ඩායමේ තව අවුරුදු කීපයක් කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරනවා නම් මම දන්නේ Anji, true that Kulen Lasith is not around with you at the moment, but in the recent past we have seen that you are turning more on your spinners than on your paces. So does it mean that you have more faith on your spinners, or is it just what is available? Well, it depends on the conditions. I think we played a lot of cricket, especially after we played a lot of cricket in Sri Lanka and in England. So the conditions suit spinners more than the fast bowlers, and last was also out with an injury. But I think it depends on the conditions. We have to use DC, and we still got the firepower in the seam attack to use the seam if necessary according to the conditions, and according to the conditions if we have to use more spin to the spinners. Thank you, NC. Can we තීරණය කළා නෑ රෝගස්ථානීය වෙනකම් ක්‍රීඩා කරලා හැබැයි මේ වෙන දේවල් දෙක කියන්නේ මන්දර කියනවා වීම තුන්වෙනිව මේ විදිහට ක්‍රීඩා කරද්දී මම හිතනවා අවුරුදු දෙකක් මම ජීවිතේ ක්‍රීඩා කරනවා කියලා මට හිතුණා දැන් මාළේ වෙලා ඇති කියලා මම මේ තීරණය කරනවා තාම මේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසය වලින් සම්බන්ධ එතන Dilshan, ඔබ පන්දයේදී විදිහට පන්දයේ මේ ඉරියව් මාරු කරන වේගෙන් පන්දයන් බලන මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ අලුතෙන් හරි කරන්න try කරනවා. පෞගේගේ අලුතින් බෝලයක් යවන්න උත්සාහ කරා. දැන් ටික ටික ඒක try කරලා මැච් එක මම අද පන්දු පාස් කරලා ඊටගේ හතර වෙනත් එක්ක ඊමේදී විශේෂයක් කළ යුතුයි කරන පන්දයන් එක්ක මම ඒක ටික ටික දැන් පුනේ වලදී වැඩිපුර මේ පන්දු යවනවා. මම හිතනවා ඉතින් ඉදිරියට වාසි Dilshan, අපි ගානේ ආරම්භ කරන ආදේශය ලැබෙනවා. ඔබගේ අදහස් මොකක්ද මේ ක්‍රීඩකයන් ආදේශ වෙන එක? ඒක මම හිතන්නේ අපි මේ ගුරුවරයාගේ අපි නාම කවුද මාර්ගික ගුරුවරයා එනා කියලා අපි බලනවා. නමුත් මට විශේෂයක් නෑ කවුද ආරම්භක ගුරුවරයා මාර්ගිකින් කියලා. මොකද මම කියලා ගන්න ක්ලාස් එක මම වෙනස් කරන්නේ ඉන කීඩකයක් විදියට මම මගේ ක්‍රීඩා ක්ලාස් එක විදියට නමුත් හොඳ අපි හොඳ කරුණක් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. උසාවියෙන් කරොසල් තරඟ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් උදාහරණයක් ක්‍රීඩකයෙක් ඔව් මම හිතන්නේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔහුගේ අතොස්ලව ලකුණු අතට ගන්නත් ඔහුගෙන් අපිට සෑහෙන සේවයක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් වලට මම හිතනවා මට හොඳ ආරම්භකයෙක් වෙයි කියලා අවසර පන්චායත් එක්ක මම අපිට ලෝක උසන ජයග්‍රහණය කරන හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න කෙනෙක් අපිට දෙන්න Dilshan, පෞද්ගලිකව අපි දැක්කා
Dill scoop එක වෙනකොට ටිකක් reverse sweep එක switch hit කියලා කියනවා. ඒ පාර ගහන්න ටිකක් මොනවද වෙලා හොඳට ගැවුවත් එක. මේ පහර සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මුහුණුවීමක් කරනවාද? විශේෂ මුහුණුවක් දක්වනවාද? මේ පාර ගානක් මම හිතන්නේ එක පාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගහලා තිබුණේ නැහැ. කන්ඩිෂන් එක අනුව තමයි මම ඒ වෙලාවේ මේ තරගයේදී කිසි පාරක් දාගන්න පොඩ ගන්න තියලා ගොඩක් තරග ලැබුණා. ඕෆ් එක ලෙග් එකට ගන්න ඊළඟ දාට ලීසි නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේ පාර ගහන්නේ. ඒ තනතිලෙන් තනතිලට සහ මේ කන්ඩිෂන් එකට එක දේවල් යොදා ගන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ පාරුද්දත් එක්ක තියෙන දේවල්. Dilshan අද 100 කෙවුවට පස්සේ අර විකාරේ පොඩ්ඩක් ඉස්සර යන්න පුළුවන්. බයික් ඉස්සර කියලා ආයේ මගේ විදිහට ආදර next Dilshan කණ්ඩායමින් වයසමත් පිට ගියවද ඒ වගේම කණ්ඩායමින් උනොත් සම්බන්ධින් අතොත් සමාන කර්මජනකින් සම්බන්ධින් විලාශ දැක්කම ඔබට මොනවද කියන්නේ? මෙම දවසින් දවස ලේකම් ක්‍රිකට් ඉගෙන ගන්නවා. දෙයක්ම මුලින් ක්‍රීඩා මමත් කොහොම තමයි ආවම මොකද උදේ ගැස්ම බය දිනවා මිස්ටේක් එකක් හද කරන්න. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ දේශකීය ගැදීට අපේ දින අතකින් ඒගොල්ලන්ගෙන් උපරිම අන්තරාගීමේ අධ්‍යය දිනු කරන්න. හැමදෙස්සෙම මම ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා මේ අපි දවසින් දවස දිනුවිදී ක්‍රීඩේදී අන්තරාගීමේ මම නම් ගොඩක් හැම වෙලාවෙම ක්‍රීඩා පිටින්නේ මම ඩීල්වෙන් එන්ජොයි කරලා ඉන්නේ. මම කැමති හැමතිස්සෙම පන්දු 300ම මට එනවා. මම හිතන්නේ මොනාරි කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමට පන්දු දැකීමේ අම්මැලිලා හිටියොත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි වෙන ලොකුම මිස්ටේක් එක. පන්දුව ආස වෙන්න ඕනේ. පන්දුව නිතර වෙනවා නම් තමයි එතකොට තව හොඳට සම්ප්‍රේක්ෂණයේ Thank you, gentlemen. Thank you very much. Winning the World Cup in a couple of months' time, and if so, why? Well, I think we'll find out in a couple of days' time whether I will be selection. Yeah, I think we can surprise people. We're going to have to play better than we have done here. We've got a huge amount of talent in the squad. I think we've made some good strides in certain areas. We've worked incredibly hard. So yeah, there's no reason why we can't in better conditions for us. We just have to play better than we did. Sounds that you'll find out in a couple of days' time. Is there some doubt in your mind that he may not be reappointed? To be honest with you, I haven't given it too much thought because if the decision went that way, then I can't do much about it. You know, I haven't scored the runs I would like to score. I haven't won the number of games I would like to. So if that happens, I can have no complaints. But you know, as a leader, you take tough days on the chin, and you hope people are learning from it, and we can play some better cricket in Australia. Are you personally wavering at all about your own desire to carry on in the job? No, I'm not. You think when you get home and speak to those closest to you, you're absolutely committed? I'm incredibly hungry to do well. I don't like not seeing it got through. And as I said, I see a lot of potential in this team. Just we'll get a couple of obviously Jimmy and Brody, hopefully they come back as well and add some real quality to our bowling attack. Yeah, we'll go there hopefully in good frame. Last year, what was one of the most difficult part for your team to perform in this series being straight up? I think one of the hardest things was taking wickets up front. So frankly, most of the time had a good base to get going. You know, the one game we did take early wickets, we won. And also batting at the right rate without losing wickets. You know, we were scoring at a good rate, but we weren't good enough to do it. Keeping things in action in a sort of way. Staying to Dilshan played in particular, they've obviously taken the right option. We have to be good enough to be able to hit the boundaries and stay. We can hit the boundaries. Alistair, you just said that you've still got an appetite for this job, but these last two matches must have been pretty uncomfortable. Yeah, the other, obviously, I thought the other game was worse than today in person. But yeah, look, it's tough when you lose games quickly. You don't score runs. You can't hide behind anything. You know, no one said it's ever easy, and you know what you're signing up for. There's no doubt about it. But as I said, I'm still hungry to do it.
whether whether selectors still think on the right path, we'll wait and see the next one. Do you know what's happened? I mean, it's, you probably know the stat. 59 innings now without 100 in all formats with them. You got the 30 today, but it wasn't the most convincing 30 if you like. I mean, can you put your finger on just what's happened to your batting? No, it's a frustration to us all because, as I say, away from the middle, in certain ways, I've hit the ball as well as I had done in the nets, especially on Instagram. You're right. It's the longer that number goes up, the more a worry it is. But as I say, you do what you always do. You keep trying, you keep working as hard as you can again, and you back yourself to the corner when the floodgates do open. Listen, Sri Lanka controlled most of the games using their spinners. That is what England lacked in the series. Of course, spinners to match teams. I actually thought Wayne Moe and Trevor Bob loved the option of turning away from the right hand to mid to those two. Moe and Trevor are our best two spinners. Yeah, as I said, it's when you come to start hunting, you expect to play a lot of games. It's very difficult. You've lost a lot of series this year. Obviously, there was the highlight of the Test win against India, but when you look back over the year, do you accept that it's perhaps been your toughest year? Yeah, it's been a hell of a year for that one. We haven't won games. It's been a big change in personnel and in the team. And it's certainly been a year of transition. Certainly from 15 months ago when we were winning the Ashes at home to what's happened over the last 15 months. Yeah, it's been a year which you wouldn't expect, but there's been also some outstanding England have found some outstanding players as well. Like Gary Bowers, Joe Root, Chris Jordan, Chris Wokes have made really big strides as England cricketers who are going to play. And do you accept that you talk about when the floodgates open and catching in and things like that? You kind of accept that you have to go through that in order to perhaps enjoy. Yeah, I mean, there's not many players who played for a long period at the top of the game without having a tough moment. There's no one, I don't think, maybe Bradman, who didn't do it. I'm not comparing myself or anything today, but everyone has real tough moments as a batter because it's a hard game. Very easy sitting in the media box watching. It's a hard thing walking out and doing it. There's no doubt about it. So that's playing against the best players in the world week out at the top of the order. It's going to be hard. Tim? I said, well, Pittimore's and Paul Downs both said, look, no one's got a divine right to play and everyone has to earn the right to play for England. But beneath that, they still think that you're the man to lead England to the World Cup. Are you confident that you will actually take the job forward? Well, as I said, we'll wait and see the next couple of days. You said it, and they said it, no one's got any divine right to play at all. That's the way it should be. And my performances this year in the one-day game haven't been good enough. So I can't have any complaints if the decision went against me. It's not been for lack of effort or willing to try and improve my game. Just I haven't been good enough. And you said that you are hungry to take it on, but do you think you might reflect that because of the year that it has been, and that it's a hell of a year coming up, that in a way it might be a good thing to let it go because it's been hard for you. Yeah, well, I don't feel like that. You played against a team which is minus the top bowlers like Malinga, Kulasekara and Pakalhera. So do you think the 5-2 is a fair result from your point of view? Yeah, they deserve it. They played very good. As always, you always miss players. So you can't. There's always injuries. Obviously, our two main bowlers are out as well. So that's no different on our side. But you're selected to play for your country. Best side of it, and we can't sure